4:06:09 ಹೌದು, ಇದು ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರನ್ನ ಕರೆದು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಜಿ ವರ್ಗೀಸ್ರವರು, ಹಾಗೆ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೀಪ್ ರವರು. ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಶೋ ಟು ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು, ಸಂದೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಜಿ ವರ್ಗೀಸ್ ಅವರು. ಎಸ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಮಸ್ಕಾರ FM ರೈನ್ಬೋ ಕನ್ನಡ ಕಮಾನಿ ಬಿಲ್ಲು ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಓಕೆ, FM ರೈನ್ಬೋಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ it's your first visit. Yes. Quite a excitement. Very excited. Thank you for inviting us. Okay, sir, Dr. Saji Varghese, we want to show your the life journey of your life. So beginning your childhood memories, ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು, ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಳೆದ್ರಿ, we want to listen that. So I was born I'm from Kerala, but I was brought up in Maharashtra, in a very remote area, in the coal mines industry. So I was brought up there, and right from childhood I was always trying to create new things, but I was not very good in science. So then I took English. I did my PhD in English, and I got my job in a very remote village in Maharashtra. ಸೊ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ. ಸಂದೀಪ್ ರವರು, ನೀವಿವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀರಾ, ಹೇಗನ್ಸುತ್ತೆ? ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಜಿ ವರ್ಗೀಸ್ ರವರೇ, ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಈ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ ಆರ್ ಆಂಬಿಷನ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್? Main thought is that there is so much of poverty. People are poor in villages. So I wanted to come up with some new product which our women in villages could make it, so that they have some income generation. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಲೇ ಫ್ರಮ್ childhood I wanted to do something new and some innovations to create. Mainly it is for income opportunities, but this invention now helps environment also. The Tengengirin product, fallen coconut leaf, we burn everywhere. So it is God's grace that I made a product from a negri waste. So it's a great opportunity. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ನೀವು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ನೀವು ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ? I had seen lot of farmer suicides in Maharashtra. Vidarbha region has highest number of farmer suicides. ರೈತರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So it was always something which I wanted to do for them. And thankfully I invented a product from agri waste, and then this team of students, Sandeep, Chirag, then Jobin, they made the tech machines, which we now put in the villages. So we have 5 production centers in Bengaluru in Karnataka, Bengaluru, Melalli, some part in Kerala. ನಾವು ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನು ಹೇಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಝೋನ್. ಓಕೆ, in your childhood, what you want to become? Initially I wanted to become a doctor, but I was very bad in science. I tried writing entrance exam, but I did not get. But the desire to make an impact on the community was very strong. I wanted to see whether I can help in the education of children, whether we can help especially farmers in the village. That means you are surrounded with the... Yes, I was in a village in Maharashtra, in Vidarbha region. It's a very remote village. But the condition of the farmers were very, very poor in Maharashtra, in that What region. Is your family situation? So my father worked in coal mines. What do you call coal mines? So, Gani. Yeah. Coal mines. He was a personal assistant to the manager. My mother was a homemaker. Average lower middle class family.
but so I was always experimenting, trying to make small things. So innovation was something which I was always trying. I didn't come up with anything interesting, but I was always trying. So I had that curiosity mind. Okay. So thankfully, later in life, I invented this product, which is now going worldwide. ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ Yeah. ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್? Yeah, I did my arts. I completed English, MA English, and then I did my PhD. Okay. You start working Yeah, there? because I already in 12th and all, my math score was very poor, so I knew I could not do science. Okay. Yeah, so but English was, I was working on language. Okay. So, and then in Maharashtra there were a lot of opportunities for English teachers. so I thought that is the best way forward. So you are thinking about the teaching profession? Yes. Okay. No, initially I wanted to be doctor, but I okay. said I couldn't. I tried 2-3 times. I tried after, because in 12th I took science, but I got very low marks. Okay. So then finally I was very good in English. I was writing articles in newspapers and all of that right from 9th standard. Oh, so ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾಗಲೇ newspaper publish. So English was good. I was in your writing, what are the themes you have covered? Again, I write about the poverty situations, and in fact, I've also written a novel. Yeah, so mostly it's about human relationships and how we have to be more sensitive. Because in India, rich are becoming richer, poor are becoming poorer, and there is a huge gap. That empathy is not there. That kindness is missing. Okay. Rich are busy with their own life. Yes. No one is taking care of the everyone is going after jobs. Okay. Yeah, so I wanted to see whether we can touch meaningfully through some ways. How was the response? Yeah, so even in the college, so I started teaching in a school. I was teaching in 6th standard, 7th standard. My career started in a school. So always there ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ? KG class, then 7th standard, 8th standard. I was teaching finally 10th standard. After that, I did my PhD in English, and then I reached senior college. But for 3-4 years, I was teaching school students. Okay. So I always knew that students, if you can really motivate them, they will respond. They are not everywhere we put pressure on the children to study well and get a job. Yes. So they are always under that pressure. You know how for Yes. medical college, engineering college entrance exam, how much of pressure we put. But no, parents don't encourage students to try new things, become entrepreneurs, provide jobs. We don't take that direction. Yes. All want their children to get jobs and Good marks. become financially secure, get jobs and get. So we have to change that. So every year we get some students who are interested to do all this. That is how Sandeep and Chirag, though they had opportunities for job, they joined my company, and together we formed this company. Okay. Right? They had the courage. ಓಕೆ, ಖಂಡಿತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಆಯಿತು, ನೀವು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ. ನಂತರ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ನಂತರ ಕೇಳೋಣ. ಸಾಧನೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಫುಲ್ಲು ನಗು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಮಂದಸ್ಮಿತವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಜಿ ವರ್ಗೀಸ್ ರವರು ಹಾಗೂ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂದೀಪ್ ರವರು. ಹೌದು ಸರ್, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮೊಳಗೊಂದು ಝೀಲ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಕಿಚ್ಚಿತ್ತು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? Correct. So I always wanted students to think differently. So one was because I was an English teacher, and I was teaching in, as I said, remote village where students did not even have money to buy proper slippers. So I was teaching them. So one was I wanted them to learn good communication skills. So I was giving them extra lessons to teach to become good communicators. But also now that place, the summers become very hot. It goes up to 46-47 degrees. ಹೌದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ Maharashtra, Nagpur region. Then I asked the students, and we developed a double-walled flowering pot, so that you have to water it only after 3-4 days. A double-walled flower pot. We filed a patent for it. Again, there they use lot of room coolers, which has a motor for water pumping. So I replaced that by using a different material for the cooling.
Again, it came in newspapers, and we filed a patent. The point I'm making is I wanted them to see around and see where all we can come up with new products, new services, how to improve a product. So innovation was something which I wanted to inculcate in the students. So how was the response from your students, sir? So the students, when they get an opportunity to try new things, they are very enthusiastic. In fact, we used to spend 36 hours working on projects. So I feel that in the education system, if we can actually trigger their curiosity, they'll be very interested. Yes. Rather than listening to one-sided lecture for an entire 45 minutes, Yes. they'll get bored. But if we give them opportunity to be curious, do some experiments, they are very interested. So they don't want to go home also. Okay. So that is my experience. Can you remember one one example One of example. a student? Yeah, so we were making this room coolers, which was water and energy saving room cooler. So I remember we were working for almost 3 days and nights together. So because our college, they gave us a space to work, so we were experimenting with that. Not all of the students, there were 8 to 10 students, and the whole night, the next morning again, so we'll just go home quickly, freshen up, come back again after our classes, again we'll start it. So 3 days, complete days and nights, we were working till we succeeded in the project. So that's when I realized that students can become really passionate. And you must become a hero for them. Yeah, I mean, because it was a small college, I was like a village schoolmaster. So it was like a family. Yeah. So we all came together, we worked together, we worked very hard actually. So At the first attempt, have you succeed, sir? No, that's what it took, several stages. So anything you try new, you will never get success on the first time. Exactly. So this was teaching me, I think, the invention I did later, that patience, not giving up, keep trying. Those are the lessons I learned in that first innovation. Because we spent almost 1 month developing that, and after when we did the trial, it failed. We started all over again from the beginning. So innovations will come only through failures, and that is a big lesson our students also have to learn. Yes. Okay. ನಾನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ, ನಾನು ಒಂದೇ ಗಮನ ಸರ್ನಿಂದ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಅವರು ನಾನು ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಕೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡು, ಇದಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಾದರೆ ಬೇಡ, ಇದು ಆ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನು, ನಮ್ಮದು ಆ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಳೆದಿರುತ್ತೆ, ಅದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಒಂದು ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡು. ಅದೊಂದು ಪುಷ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ. ಸರ್, ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Yeah, but Christ University is very supportive. There and all, we used to put money from our salary. Yeah, so once you are very passionate, you are not counting the cost. Exactly. Sometimes it is from your salary, sometimes it is asking your wife's salary, right? But when we are very passionate to get the result, time, money, energy, we are not counting the cost. If we count the cost, we will not get the result. Exactly. Yeah. So after successful failures, when did you succeeded for that whole room cooler? That took 3 months, full 3 months. Other than that also, I just want to tell you, I tried hands at various businesses which failed. My whole intention was to provide opportunities for women. Let's say in that area where I stayed, the women, the husbands would be abusive, they would be alcoholics. Yes. So I wanted to provide opportunities for them. So even I tried my hand at 1 or 2 businesses. I started an aquarium shop. I even ran a restaurant. For the women? I even ran a restaurant to employ women, but failed in all those. So I wanted everyone to understand that your intention is very strong. That should not change. Okay. You may make mistakes in your life. Okay. In your experiments, you may fail. I failed very badly. So I wanted everyone to understand that it is not an overnight success story. There are a lot of failures at the back of it, and finally you start getting success maybe after 8 years, 9 years. So we should be really, really patient. Only your intention has to be very strong.
ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರ ಮೊದಲನೇ ಇದು ಕೂಡ ಫೇಲ್ಯೂರ್. failures. ಹೌದು. Yes. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ನಂತರ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ರಿ? ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 10 years in Maharashtra? Maharashtra I worked for 19 years. 19 years. 19 Okay. years, yeah. From there 19 ವರ್ಷಗಳ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕರು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು. So you have recognized as a UGC. UGC. You said. It was a pensionable job which I gave up because I wanted to try something new. Otherwise it would be very settled life there. Okay. So I gave up a pensionable job also, so that I can find myself. We say, right, finding your inner self, your inner greatness, Okay. which you are always afraid. Once you have a secure job, you want to be there. Yes. So we would have retired, get our children married, enjoy pension, but Yes. I would not have made this impact. Today we are able to provide opportunities. It is because that school experience. When in a country like India, educated people should not forget that there is a big community where we have a lot of responsibility. Exactly. We don't do that. ನಮ್ಮ ಬೇರನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬಾರ್ದು. We should not forget our roots. Yes. 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 Okay. Wanted to give back to the society, as you say. Yes. ಸರ್, ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ರಿ? From where? Yeah, so Maharashtra, as I said, I was trying different experiments. I was Okay. doing all these small experiments. I tried my hands on business. I failed very, very badly. Financially also, I took a dip. And then my daughter came to Bangalore, Christ University. And my daughter brought me to Bangalore. ಓಹೋ, ಮಗಳಿಂದ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋ ಹಾಡು. Yes, ಓಕೆ. yes. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕತೆ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಾಡಿನ ನಂತರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಜಿ ವರ್ಗೀಸ್ರವರು ಹಾಗೂ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೀಪ್ ರವರು. ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವರ ಇನೋವೇಷನ್ ಏನು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಏನು, ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ನಂತರ. ಸಮಯ ಆಗಿದೆ 4:31 ಹೌದು, ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಜಿ ವರ್ಗೀಸ್ರವರು. ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್, ನೀವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ನಿಮ್ಮದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ. ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರೆದ್ರಿ. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸರ್. Yes. So in Maharashtra itself, when I was in that college, I had already filed 7-8 patents for some small products which I had developed. I had a ceiling fan cleaner, double-walled flowering pot, tape dispenser. Whatever small problems I see, I come up with small solution and I file a patent. So first week after I came here as a professor of English. Okay. But our vice chancellor from Christ University, he came to know that I'm doing small experiments and doing innovations. So he moved me to the innovation center. And he asked me to try new things. Okay. And also encourage students, as you said, right? Our students also need to try innovation. So I started a center called Desi. But it is DAISE, Design and Innovation for Social Entrepreneurship. So innovations to make a social impact. So I started a center. So every year there are 100-200 students who are a part of it. This year there are 700 students. So what we do is we do small experiments. So what happened, a gentleman came from Netherlands. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ 7 ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನೋವೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಯಾವುದು? Which is your experiment lab? I don't do very complex experiments. Now, for instance, I saw that in Maharashtra, the flower pot, water pots have to be watered every day. So I made a double-walled pot, which is not very expensive. Yes. Small experiments. So I also always call simple innovations to drive green change. Simple innovations. It will not cost very high, no complex research lab or nothing. Simple innovations. For example, a motor power operated ceiling fan clean bada kashta madutte. ಹೌದು, yeah, so I have a motored cleaning equipment. So I make simple experiments. Sometimes I was using my own salary money, sometimes my wife's money. So at that time when you want to do something, you're passionate, you don't count your time, energy and money.
you want to try that out. Yes. So but in Christ University they were supporting me. I got my first funding from Christ University. So this gentleman, so when I started, before I started itself, they said if you want small funds we can give. So that's how I was trying small experiments. ಸೊ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ, ಅಡಿಗೆ ಮನೆ. ಎಸ್. ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಆಯ್ತು. ಇವರು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. A gentleman came from Netherlands. Because he was interested with our small experiments. So while we were discussing, we were talking for 1 or 2 hours. He said, why can't you find eco-friendly solution for plastic straws? So he is the one who triggered my thought. Next morning, 3rd October 2017, I was walking in the campus of Christ University. There are I saw a lot of coconut trees. So I saw a Tengingiri. Tengingiri, fallen coconut leaf, dry coconut leaf was curled. It looked like a straw. Curled. It was curled. So I cut a lot of this Tengingiri and then took it to my house. The next morning again in the kitchen, I was steaming it like you steam in idli. So a nice shine came on the surface. So this fallen coconut leaf has its own natural wax. We use it in kitchen, right, to burn it in the kitchen. So it will burn slowly because it has that wax. So when I steamed it, a nice shine came on the surface. It started shining. Then I took help from 2 students from botany, life sciences. So they experimented again for 5 months. And like paper straw that you get in hotels, it is dipped in artificial wax. Here I realized that here is an agri waste, Tengingiri, which has natural wax. And so ಈಗ ನೀವು ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶೈನ್ ಆಗಿದೆ, ನಲ್ಲ ಶೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸಂದೀಪ್ ಇದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ? After that he joined in making the machines. Okay. ಸಂದೀಪ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ? ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು ಅವಾಗ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ BCom ಇದ್ದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ನನಗೇನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಸರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಅಡಿಷನಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು ಸರ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ಥರ, ನೋಡು ಸರ್ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತಿತ್ತ ಈ ಥರ ಒಬ್ರು ಈ ಥರ ಇನೋವೇಷನ್ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ? ಆ ಥರ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಇನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಅದೇ ಥರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯಲ್ಲ, ಸರ್ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ರೂರಲ್ ಇನೋವೇಷನ್, ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಈ ಥರ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದು ವಿಲೇಜಿಂದ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ಗೆ. ಇನೋವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬದಲು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಾ ಆ ಥರ ಥಾಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅದೇ ಮ್ಯಾಮ್, ಈಗ ಸರ್ ಹತ್ರ ನಾವು ದೇಸಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೇನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಅವ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯೋ ಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ? ಸೊ ಇದು ಇನೋವೇಷನ್ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ವೀಕ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Sandeep was supporting in the making of the straw. In fact, he invented writing pens from coconut leaves. Sandeep invented. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಣಗಿದ ತೆಂಗಿನ ಗರಿಯಿಂದ ಇನ್ನು ಏನೇನು ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಮೊದಲನೇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾ, ಈಗ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪೆನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ನೀವೇ ಕಂಡುಹಿಡ್ದಿತ್ತು ಅಂದರು ಸರ್. ಸೊ ನಮ್ದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ತುಂಬ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫುಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಅದು ತೇವಾಂಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಂಗಸ್ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸೇ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗೆ.
ಮೇನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಫಂಗಸ್, so it makes water resistant and antifungal. That's wax comes on the surface. ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, Dry leaves. ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಇದೆ ನಮ್ದು. ಸೊ ಶೈನಿ ಲೇಯರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. So we have a process where we cut the leaf in uniform width. The lower side of the leaf has lot of impurities, right? So we have a machine. We developed these people developed the machines. So we scrape the entire inner layer, and then inner layer there's a spiral layer, and then outer layer. So it's a shiny layer both on the inner and outer wall. So there's no fungus coming on that. ಸೊ ಅದೇ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಚಿರಾಗ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು, ಅವನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಅದೇ ಇತ್ತಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಸುಲಭ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಸಿಗೋಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾನಿಕರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ರೂರಲ್ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 4 ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇತ್ತು. ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೊಕೊನಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇದಾವೆ. ತುಂಬಾ ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನಾವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟಾಕೋದು. ನಾನು ಸರ್ವೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ರೈತರುಗಳೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್, ಎಕನಾಮಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ನು, ಆಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು ಪೆನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಪೆನ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮದು ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ನಮ್ಮದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫುಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಫುಡ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು 4 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ರೀಚ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದು ರೀಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ರಿಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊಸದು ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂದರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೋರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ರಿಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ತುಂಬ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಗೆ. ಸೊ ಇದೇನಾದ್ರೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೆನ್, ಅದು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಪೆನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಫ್ಲಾಗು ಕೂಡ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮಹೇಂದ್ರ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗೆ, ಈ ಥರ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಗೆ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಹೇಂದ್ರದವ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಏನಾದರೂ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ವೆಲ್ತಾಗಿ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮದು ಮೋಟೋ ಇವಾಗ. ಸೊ ಈ ಒಣಗಿದ ತೆಂಗಿನ ಗರಿಯಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರದ್ದು ಜೀವಾವಧಿ ಎಷ್ಟು? ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್, shelf life is in fact 3 years. But we actually once you make that straw, multi-layered straw, nothing happens to it for 3 years. But we give a shelf life of 9 months. To be on the safer side, we just say 9 months. In the beverage, it can stay for more than 4 hours. But shelf life is 9 months officially. ಸೀಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಪ್ ಟು 3 years ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. So this the design for which we got a patent now from US also and from Europe also. So for this so it's a unique design. The inner spiral layer, outer long layer, it took me 1 year, 3,000 hours to build, though it looks like a tube. But to come for this perfection, so even if we export to Netherlands, there is not even one straw getting damaged in transit. That is one part. Second is that the unique design of it, inner spiral layer, outer spiral, that is what is preventing it from catching fungus. So it took me 3,000 hours. I want everyone to understand that it takes time, even though it looks like a simple tube. To get a nice product, you have to really work hard. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್, ಹೌದು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇನೋವೇಷನಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಾಡಿನ ನಂತರ. ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಾಧಕರೊಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಜಿ ವರ್ಗೀಸ್ ರವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದೀಪ್ ರವರು ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಣಗಿದ ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಸ್ಟ್ರಾಗಳನ್ನು ಅಂತಹ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇನೋವೇಷನ್. ಹೌದು ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಫಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲ? So first, after I invented the straw, Christ University itself funded me. First 10 lakhs came from Christ University. They were very happy with the innovation and they funded me with 10 lakhs, with which we made our first generation machines, which we deployed in Madurai and in Bengaluru. And after that, we started getting good orders from Bangalore. Some 5-10 hotels had already started taking it. So how was the trend in Indian markets, sir? India also, we already started getting inquiries. At that time, our production also was very low. We were doing only 2,000 straws per day. So whoever was taking our straw, they didn't change. So we have like a 96% customer retention. Whoever has taken our product has not gone back to paper straws or plastic straws. So we have a very good customer retention. Customer satisfaction. Customer satisfaction is there. And then our Chirag, the other student, he and his team, Jobin, the other engineer, Anup, they developed the second generation machine. So with that first small tabletop machine, it took 45 seconds to make one straw. After that, the demand was increasing. Then the team made a conveyor machine. We can make one straw in 2 seconds. Oh, So from 45 seconds to brought to 2 seconds. Now we are testing our final machine in which we can make in under half a second, like 120 straws in a minute. So it has a capacity to make 1.5 lakh straws in a day. It will mean more income for the women. It will be in the villages only. So that is how we started our production in 5 centers here in Kerala, Karnataka, Tamil Nadu. ಸೊ ಭಾರತದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? Export, now we are already exporting to Canada, Netherlands and Spain. But we have huge orders now from Sweden, then from Canada, US. Many people are asking. Again, in Middle East, we have a huge market. UAE, Saudi Arabia, you mean Dubai, Singapore also we are getting orders. We are also getting requests for technology transfer into Sri Lanka, Philippines, Indonesia. So we want to become a global company. Rural India's global brand. ಈಗಂತೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. We got lot of support. Other fundings came from central government under a PACE program. Karnataka, we thankful to Karnataka government, we got Elevate funding under Elevate. Other than that, HDFC gave us a grant. So there are many grants that we got. Switzerland, a company called Swiss Re, it's a reinsurance company. They funded us with 25 lakhs. So overall around 1.8, 1.9 CR funding we got, because of which we could technology we could upgrade. Also we could provide employment to 118 women. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಗೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಗೆ ಅಥವಾ 10 ಸ್ಟ್ರಾಗೆ? ಒಂದು ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಪೇಪರ್ ಸ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್. ಮತ್ತು ನಾವೀಗ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ತೆಂಗಿನ ಗರಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅಗಲ, ದಪ್ಪ, ಸೈಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಗರಿಯಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ವೈಟ್ ಫ್ಲೈ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಿಗೆ ಕಪ್ಪು ರುಚಿ ರೋಗ ಆ ಥರ. ಅದರಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗರಿಯಲ್ಲಿ 150 ಸಿಗೋದ್ರಲ್ಲಿ 180 ಈ ಥರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಬರೋ ನುಸಿ ರೋಗ ಅದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 150 ಎಲೆ ಸಿಗೋದ್ರಲ್ಲಿ 80-70 ಎಲೆ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಹಂಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ದು ಅವರೇಜ್ 2.5 ನಮ್ಮ 1-2 ರೂಪೀಸಿಂದ ನಮ್ದು ಪ್ರೈಸಸ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಕಮ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೂಡ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಕೇರಳ ಮತ್ತೆ ತಮಿಳುನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗ 3 ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬನ್ನೂರಲ್ಲಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬನ್ನೂರಲ್ಲಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮದು ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ CSR ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ HDFC ಪರಿವರ್ತನಾ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲೇ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಬರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸನ್ಬರ್ಡ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಲೋಕಲ್
ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಗಬೇಕನ್ನೋ ಸರ್ವದ ಆಶೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ರೇಟಿ ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದರು. ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಆಗಲಿ ನಾವು ಇದು ಸನ್ಬರ್ಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಟಿ ಅನ್ನೋದಿರಲಿ. ಹೌದು, ನಮ್ಮದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾಡಿರೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಸನ್ಬರ್ಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸನ್ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ ಉದ್ದೇಶ? Yeah, so sunbird is a small bird, actual bird, which has natural shine on its feathers. Okay, and the beak of that bird is specially customized to drink nectar from the flowers. So our straws also have a natural shine, and it can be customized to drink any beverage. We have 5 straws, we have 12 straws, we have 8 straws, shakes and smoothies, juices. So ಎಲ್ಲ juices. Okay, so ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ sunbird ಅಂತ. One more thing is it has to have a uniqueness. We didn't want to name it Kera, Green. It will not get a brand identity. Like if you have iPhone, right? Yes. Apple. Now Apple has nothing to do with a phone, right? But the brand identity, it has to be unique. Exactly, sir. So Sunbird is a unique name. It's a registered trademark, and we want the whole world to know our straws as Sunbird, because Sunbird will represent rural India's global brand. So that is our dream. So yeah, vocal for local. Yeah, local for global. Yeah. ಸಂದೀಪ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ದಿನಚರಿ ಬೇರೆ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ಅವರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು 20ನೇ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಕೂಡ ಡೈಲಿ 3-3:30 ಎದ್ದಿರೋದೇ ಅವ್ರದ್ದು ದಿನ. ತುಂಬ ದಿನಗಳು 6 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಎದ್ದಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕಿಚನ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲೇ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಸರ್ 3,000 ಅವರ್ಸ್ ಈಗ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಇನೋವೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾ. ಅದಾಗಿ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಮಂತ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಿ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಕೊಕೊನಟ್ ಲೀಫ್ಸ್ ಇವತ್ತೇನೋ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ವೈಟ್ ಫ್ಲೈ ಡಿಶ್ ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೈನಾಪಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಂಡನಸ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಪ್ಯಾಂಡನಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ, ಪ್ಯಾಂಡನಸ್ ಕೈದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಎಲೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಇನ್ನೂ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆ ಏನೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ದಿನಚರಿ 3:30 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸು, ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನೋವೇಷನ್ಸು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ ತಲೆ ಓಡಿಸೋಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ಇದು ಇನೋವೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ ಕೂಡ ಫಿಲಿಪೀನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಸ್ವದೇಶಿ ಇದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಪ್ಲಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು 1,200 ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಟಾಪ್ 12 ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಎಲಿವೇಟು, ಕೇರಳ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟು, ಮತ್ತು ICSR ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ನಮಗೊಂದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಸೆಲ್ಕಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನು, HDFC ಪರಿವರ್ತನಾ, ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇನೋವೇಷನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರಾಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪುಣ್ಯವಂತರು, ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಏನಂತಾರೆ ಅದ್ಭುತ ಗುರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತಹ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೋರಿಸುವಂಥ ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಪುಣ್ಯವಂತರೆ, ಸೌಭಾಗ್ಯನೇ ನಿಮ್ಮದು. He is also a great student, so his passion is very high. Sandeep, we should salute students like them. Yes. Because they could have got a job very easily after his MCom. All his friends are working in banks. Chirag has a degree in space engineering. He had a job offer from Germany. He and his friends had a job offer from banks, but they gave that up to work for this big cause. So I think we should salute
our students and ಸಾಮಾಜಿಕ their parents. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ Yeah, and ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. he's very good with training, operations, production. So his commitment is very high. So I am ಸೊ also ನಿಮ್ಮ happy. ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವರು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ. Yes, these are the main reasons. They take it forward. I only made a straw, but they made it into a big company. ಎಸ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್. Yeah. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾರು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ? There are solutions, like seaweed is a very good option now. Seaweed. We can make very nice biodegradable plastic. So there are a lot of experiments happening. We have some friends in Switzerland also who are making all this. Maybe we should come up with a cost-effective way of making eco-friendly plastic bags. I think we are not very far. We'll make it. Yeah. ಖಂಡಿತ ಅದು ಈಗಿನ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋ ಏನೋ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡವಾದನ್ನೆಲ್ಲ ತುರ್ಕಿ ಬಿಸಾಕೋಂಥದ್ದು. ಹೌದು, ಇದು ಖಂಡಿತ ಬೇಕು. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಕೇಳುಗರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳುಗರೊಬ್ಬರು ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇವರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದಂಥ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು, ಗಿಫ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ಪರಿಸರ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ನಾವು ಉಳಿಸೋವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂದೀಪ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೇಳಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.